السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل مدة مو بعيدة أنشأت كتيب صغير سميته The Maze of the Language، متاهة اللغة. تناولنا بها 5 مواضيع باللينغويستكس تسبب لنا بعض المشاكل، بتحديدنا للكلمة أكيد. The identification of the words. أخذنا الهوموفونز، الهومونيمز، البوليسيمي، هوموغرافز والهيترونيمز. تمام؟ شرح بسيط عليهم، أخليكم رابط الكتيب كامل مشروع بحلقة واحدة. الهوموفونز عبارة عن كلمات مختلفات بنمط الكتابة، متشابهات بالنطق ومختلفات أيضا بالمعنى. الهومونيمز متشابهات بالكتابة والنطق، اسمه pronunciation كتابة spelling، ومختلفات بالمعنى. البوليسيمي كلمات متشابهة بالنطق والكتابة والمعنى يكون مترابط. الهوموغرافز كلمة أو كلمتين تيجي تنطقهن مختلفات بحسب الساوندز أو الفونيمز أو الفاول ساوندز. صنف مميز من ضمن هذا الهوموغرافز هو الهيترونيمز، كلمة وكلمتين تيجي تنطقهن تبعا للستريس. وقلنا ليس كل ستريس يغير function of the word. defense research نفس الشيء بطن أمريكا. تمام؟ في عندنا أيضا مجموعة كلمات، عندنا إن شاء الله يكون 100 زوج، يعني 200 كلمة مع التعريف. فقط جاي نسولف بالإنجليزي، راح نتوقف على بعض الكلمات ونحللها تحليل أكاديمي، نشوف شنو هالأصوات. تمام؟ فركز على أول كلمة: ingenuous, innocent, naive or candid. ingenious, clever, original or inventive. access, the opportunity or means to enter. excess, an amount more than necessary. هسه تقول لي بين access و excess شددت المقطع الأول والثاني، هل نحتسبها heteronyms؟ أقول لك لا. تقول لي ليش؟ أنا أقول لك ليش. لأن heteronyms نمط الكتابة نفس الشيء. access. تتعرف ليش نطقنا أول سي ك والثاني سي عبارة عن ness؟ هكذا نمط الكتابة. زين، excess الساء منين جت؟ هل معقولة من السي الوحدة لو هنالك صوت آخر؟ نعرف بأن حرف الإكس يحتوي على ك س. لو نجيب هذا الس ونخليه السي يم الاس، شو يصير؟ حروف س الاس والسي يطن صوت الس، فصار اكساس. عندنا كذلك exceed اك seed. Allusion, an indirect reference to something. Illusion, a deceptive appearance or false belief. A praise, to assess the value or quality of something. A prize, to inform or notify someone. Exalt, to raise in rank or praise highly. Exalt, to show or feel triumph, joy. شو عندنا؟ جاي نلاحظ أننا متقاربات لفظية، مو متطابق، لا متقارب. exalt و exalt متقارب. eminent, famous, respected or prominent. imminent, about to happen very soon. averse, having a strong dislike or opposition. adverse, unfavorable, hostile or harmful. persecute, more persecute. persecute بحثها. persecute, to subject someone or to hostility or ill treatment.
prosecute, to institute legal proceedings against someone. Perceptive, perspective, a particular point of view or way of regarding something. لاحظ أو perspective وهاي perspective expected to likely or happen in the future or likely. Proceed, to come before something, proceeding by, مثل ما أخذنا ببيتر روتش. in time order. أنا هسه لاحظ بين proceed و proceed هسه هذا الصوت وهذا الصوت شوي يعني هي proceed مو نفس شو اسمه؟ نفس الساوند نفس النطق. فشو هو عبارة عن كثرة بيجي لما يجي بالأخير طبعا. فشو نقول؟ هل نقدر نقول proceed تمام؟ to begin or continue a course of action. prescription مو صوت اللساء ببداية المقطع الثاني وليس بنهاية المقطع الأول. an instruction or medical recommendation. proscription صوت الساء والكاء ببداية المقطع الثاني وليس صوت الساء بنهاية المقطع الأول. the action or forbidding or ban something. venal, capable of being bribed or corrupted. venial شو متقاربة؟ donating a slight pardonable sin or fault. veracity, truthfulness and accuracy. لاحظ هذني نفس veracity شهدنا هذني homophones. قلنا homophones متشابهات بالنطق ولكن مختلفة بنمط الكتابة والمعنى. extreme greediness or insatiable appetite. sensual, relating to physical or sexual pleasures. sensuous لاحظ sensuous, affecting or pleasing to the senses aesthetically. urban, relating to a town or city. urbane, courteous, refined or polite in manner. indigenous, poor or needy. indigenous, native or to a particular region or place. indignation, anger provoked by unfair treatment. indignity, treatment that causes shame or loss of respect. inapt, not suitable or appropriate in the circumstances. inept, having or show no skill, clumsy. invidious, likely to arouse resentment or anger. insidious, proceeding gradually with harmful effects. marital, relating to marriage. martial, relating to fighting war or the armed forces. momentary, lasting for a very short time. momentous, of a great importance or significance. perpetuate, to make something continue indefinitely. perpetrate مو perpetrate كده مقطع ثالث. to carry out or commit a harmful or illegal action. prodigal, wastefully extravagant or spending recklessly. prodigious, remarkably great in extent, size or degree. tortuous, full of twists or turns, excessively مهماتنا
excess X عبارة عن ك س نجيب هذا كله صار صوت س excessively complex torturous involving or causing severe pain or suffering turbid cloudy opaque or thick with suspended matter turgid swollen and distended or bombastic in style venerable accorded respect because of age, wisdom, or character. Vulnerable, exposed to the possibility of being attacked or harmed. Casualty, اللي هو الضحايا, a person killed or injured in a war or an accident. Causality or causality, طبعا سببية, the relationship between cause and effect. Collision, an instant of one moving object striking another. Collusion, a secret or illegal cooperation or conspiracy. Comprehensible, able to be understood, intelligible. Comprehensive, including or dealing with all elements. Decent, conforming with accepted standards or respectable behavior. Descent, the act of moving downward or a person's ancestry. Deprecate, to express disapproval of something. Depreciate, to diminish in value over time. Expansion, مو expand صوت الساء بداية المقطع الثاني وليس بنهاية المقطع الأول. The action of becoming larger or more extensive. Expulsion, the action of forcing someone or something to leave. Expatiate, to speak or write at length or in detail. Expatriate, اللي هو المهاجر. Patriate, a person living outside their native country. Extinct, مو extinct, كل عبارة مقطع واحد. Having no living members no longer in existence. Extant or extant, still in existence, surviving. Facility, a place or piece of equipment provided for a purpose. Felicity, felicity, intense happiness or influence of expression. Hypercritical, excessively critical or hard to please. Hypocritical or hypercritical, behaving in a way that contradicts one's claimed beliefs. Imperious, arrogant or demeaning, expecting obedience. Imperial, relating to an empire or an emperor. Incipient, an initial stage beginning to develop. Recipient, a person who receives something. Invasion, an incursion by armed force. Inversion, the action of turning something inside out or upside down. Palpable, able to be touched or felt, tangible. Palatable, pleasant to taste or acceptable to the mind. Pretentious, attempting to impress by affecting greater importance. Portentous, done as a warning of a future event, pompous or solemn. Profligate, recklessly extravagant or wasteful. Prolific, producing much fruit, foliage, or many works.
Recursion, the repeated application of a recursive procedure مثل ما أخذنا ب جين أيتسون. Excursion مو X عشان كده excursion, a short journey or trip taken for leisure or leisure. Judicial, relating to a court or a judge. Judicious, having or showing good judgment or sense. Human, relating to or characteristic of humankind. Humane, native or showing compassion, having or showing compassion or benevolence. Moral, concerned with the principles of right and wrong behavior. Morale, the confidence, enthusiasm, and discipline of a group. Personal, belonging to or affecting a particular person. Personnel, people employed in an organization or military service. Alternate, occurring by turns, every other. Alternative, available as other possibility or choice. Continuous, formed without interrupting, non-stop. Continual, frequently recurring with short breaks. Masterly, performed with exceptional skill or expertise. Masterful, powerful or able to control others. Demeanoring. Observance, the practice of obeying a law or custom. Observation. Observance. Well, observation or observation. The action of closely monitoring something. Official, relating to an authority or formal position. Officious, assertive of authority in a demeanoring or intrusive way. Practical, concerned with the actual doing of use of something. Practicable, able to be done or put into practice successfully. Regrettable, giving cause for regret or disappointment. Regretful, feeling or showing regret or sorrow. Respectful, feeling of showing deference and respect. Respective, belonging or relating separately to each of two or more things. Sensible, possessing or showing good sense and wisdom. Sensitive, quick to detect or respond to slight changes or feelings. Temporal, relating to worldly as opposed to spiritual affairs. Temporary, lasting for only a limited period of time. Amicable, characterized by friendliness or absence of discord. Amiable, having or displaying a friendly and pleasant manner. Altitude, the height of an object in relation to the sea level. Aptitude, a natural ability or talent to do something. Aspiration, a hope or ambition of achieving something. Respiration, the action of breathing. Callous, طبعا قلنا ذنب متقاربة لفظية هنسمي إن شاء الله بالفيديو. والاسم نقول callous على كيف. Showing or having an insensitive or cruel disregard for others. Callow, an experienced or immature. Detract, to diminish the worth or value of something. Distract, مو this. I'm got this witness. شايف الكلمة الأخيرة الكلمة الرقمية شو راح تنحشي؟ في صوت الساء وتاء والراء والآ والكاء والتأكيد مقطع الثاني بوين.
To divert one's attention away from something. Equable, not easily disturbed or angered, calm and even tempered. Equitable, fair or impartial. Exorcise, طرد الأرواح الشريرة. تمام؟ قلنا exorcise. فسخت لك صوت حرف الإكس إلى ك والسا. Physical activity and carried out to drive out or expel a supposed evil spirit. Exercise. Physical activity carried out to sustain health. Fortuitous. مو fortuitous. لا. Fortuitous. أكو صغيرة. Fortuitous. يا فارس. ما عندك هذا توقع بين صوتين متحركات علل كله fortuitous happening or by a lucky chance fortunate favored by or involving good luck. Impassionate, filled with or showing great emotional passion. Impassive, لاحظ النطق, not feeling or showing emotion. Imply, مو imp. شنو يعني تجمد لي المي والبي بي شو اسمه بمقطع واحد ولا قده؟ apply كلها على بعضها. To indicate or suggest something indirectly. Infer, to deduce or conclude from evidence rather than explicit statements. Incident, an event or occurrence. Incidents, the rate or frequency of occurrence of something. Not another occurrence. CCRR. Context, the circumstances forming the setting of an event. Contact, the state of physical touching or communication. Defer, to put off to a later time or to yield respectfully. Defer. Defer. فقط ركز لي على الديفر بأن الFAR انشدد علي بينما differ بس DIFFRER. To be unlike or to hold a different opinion. Deference or deference, polite submission or respect. Different صاحبنا, a point or way in which things are not the same. Definite, clearly stated or decided, explicit. Definitive, D. Definite, definitive, reaching a firm conclusion and agreed upon as final. Disinterested, impartial or not influenced by personal interest. Uninterested, not interested or showing no concern. Emigrate, to leave one's own country to settle permanently elsewhere. Immigrate, هذا شوية بعض. انت شلون تقرأ الكلمة والمعنى كذا رسم الصوتي. To come, to leave. To leave, to come to live permanently in a foreign country. Expand, هم قال X. صوت السيب يا ببداية المقطع الثاني. To become or make larger or more extensive. Expand, هم قال X. Expand, to spend or use up money, time or energy. Explicit, هم قال X. Explicit, stated clearly and in detail. Implicit, هم قال imps.
implicit, implied though not plainly expressed. Ingenuity هم قال ingenuity يا ingenuity ingenuity أحط ingenuity أحط ingenuity. ايش مو يسمونه ingenuity؟ هسه مثلا احنا شنو اخذنا ببداية؟ خلينا ingenious لو ingenuous. اتوقع ingenious اتوقع. فايش يسمونه ingenuity or ingenuity, the quality of being clever, original or inventive. Ingenuousness or ingenuousness, the state of possessing inventive skill. Intense, of extreme force, degree or strength. Intensive, concentrated, consent, and consent, ولا concentrate ترى في المقطع الثالث on a single area or subject in a short time. Luxurious, extremely comfortable or elegant, involving great expense. Luxuriant, luxuriant تقع سميها luxuriant, rich or profuse. In a growth lush. Proponent or proponent, a person who advocates a theory. فعندنا proponent, a person who advocates a theory, proposal, or a project. Opponent, a person who disagrees with or resists something. Requisite. تمام؟ يعني احنا نريد requisite, made necessary by particular circumstances. Prerequisite, a thing required as a prior condition. Sanction, a threatened penalty or official permission. Sanctuary, a place of refuge or safety. Timid, showing a lack of courage or confidence. Timorous, showing or suffering from nervousness or fear. Vicious, deliberately cruel or violent. Viscous, مو بسكيت, viscous, having a thick, sticky consistency between solid and liquid. Contagious, spread from one person or to another by contact. Contiguous, sharing a common border, touching. Dominant, having power or influence over others. Domineering, trying to control people without considering their feelings. Element, an essential or characteristic part of something. Element, هذا شوي. Food, nourishment or substance. Elusive, difficult to find, catch or achieve. Elusive, containing indirect references. Exceptionable, هذا شوية, causing disapproval or offensive. Exceptional, unusual or extraordinarily good. Expedient, convenient or practical, though possibly improper. Expeditious, done with speed and efficiency. Extradite, to hand over an accused criminal to another jurisdiction. Expedite, to make an action happen sooner or accomplish it faster. Inimical or inimical, tending to obstruct or harm. Hostile. Inimitable,
inimitable, so good as to be possibly to copy, so good as to be impossible to copy. Extravagant هم قال X strap واحد موقع ثاني. Lacking restraint in spending money or using resources. Extraneous, irrelevant or unrelated to the subject. Consanguinity. No, consanguinity. Consanguinity. The quality of being descendant from the same ancestor. Contiguity. The state of being next to or touching something. Pertinacious. Holding firmly to an opinion or a course of action. Pretentious. Attempting to impress by affecting greater importance. Perceptive. Having a showing sensitive insight. Preceptive. Relating to or giving percept or directions. Auspicious. Conductive or success. Success favorable. Auspicious. Auspices. لاحظوا. Auspices. Patronage. Support or guidance. Precipitate. To cause an event to happen suddenly or prematurely. Precipitous. Dangerously high or steep or done without thought. Spurious. Not being what it purposed or purports to be, false or fake. Specious. Superficially plausible but actually wrong. Consciousness. بالأساس conscious. The state of being aware of one's internal thoughts, feelings, and external surroundings. Conscientiousness. والله ايش فيك والله ايش فيكم انت سبيك هي بالاساس conscientious. Conscientious. حط لك النس حولت لي للاسم. The personality trait of being careful, organized, diligent, or responsible. Conscientious. تمام. سنايز نوع SCIENSE science. تمام. خلينا نمسح هذا والله. شو صار عندك؟ conscious. بسبب انه هذا انا وياك بين هذا SC يتصل سه بس يتحول بسبب انه اجى هذين الحروف. زين انا امسح هذا شو صارت؟ conscientious صارت هاي. لاحظ شس ركز وياي. شوف هذا تختلف. زين هذا شنو؟ هذا شنو؟ صح كنساينس. طيح الله حظك. اي والله على هذا التعلوم بوي. اسمه كان
كونشنس. ركز لي على النون. هي انا وياك ساينس بشيم، كيفك تنطق اي شيء؟ شتبانيني عب شمبانزي. ركز. كونشس، كونشسنس، كونشينشس، كونشينشسنس. بس ركز لي على نطق الكلمة رقم 77. ingenuity، ingenuity، ingeniousness. genius هو هذا والنس، ف ingenuity، ingeniousness. تمام. احنا اذا حكينا عن 77 العلاقة بالأولى، هاي يسموها ingenuous أو يسموها ingenious، فيصير ingeniousness و ingenuity. ingenuity اسمها ingenuous. هذا يس، هذا يس. تمام. فهذه كلمات يعني معقدة، يعني متطابقات أو متقاربات لفظية. شنو ingenious و ingenuous و palpable و palatable؟ فإذا جدا مهمات أن تعرفها. في هذه الحلقة تقريبا ما تتجاوز 36 دقيقة، تعلمنا بها 200 كلمة. ما عينا بالتعريف، عينا شلون ننطق الكلمة. تمام. فذن الكلمات confusing، يعني جاي تدوخك. تمام. من المهم أن تعرف تنطق. جاي جدا أشدد وراك إذا ننطق البرونسيشن. تمام. هسه ما قلت لك تختار ما بين أمريكا وبريطانيا، إحنا عينا نسولف أمريكي نفس بريطانيا شو الإنجليزي. تمام. فإحنا شو طبعا جايين أمريكي الآر وهذا السوالف. تمام. تختار أمريكي تجي تختار بريطانيا تحكي. ما عينا باللهجة، عينا بالنطق الصحيح. فعندنا ingenuous و ingenious، ingenuity and ingeniousness. كذلك بالأخيرة عندنا consciousness conscientiousness. conscious على بعضها، ness تعود الاسم، conscientious صفة، conscientiousness بالنس بوي صارت اسم. واضح؟